হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমরা জানবো প্রতিদিনের ব্যবহৃত 100টি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডস। গ্রো, গ্রো মানে হওয়া। স্টাডি, স্টাডি মানে অধ্যয়ন। স্টিল, স্টিল মানে এখনো। লার্ন, লার্ন মানে শিখতে। প্লান্ট, প্লান্ট মানে উদ্ভিদ। কভার, কভার মানে আবরণ। ফুড, ফুড মানে খাদ্য। সান, সান মানে সূর্য। ফোর, ফোর মানে চার। বিটুইন, বিটুইন মানে মধ্যে। স্টেট, স্টেট মানে অবস্থা। কিপ, কিপ মানে রাখা। আই, আই মানে চোখ। নেভার, নেভার মানে কখনোই। লাস্ট, লাস্ট মানে শেষ। লেট, লেট মানে দিন। থট, থট মানে চিন্তা। সিটি, সিটি মানে শহর। ট্রি, ট্রি মানে গাছ। ক্রস, ক্রস মানে ক্রস। ফার্ম, ফার্ম মানে খামার। হার্ড, হার্ড মানে কঠিন। স্টার্ট, স্টার্ট মানে শুরু। মাইট, মাইট মানে হতে পারে। স্টোরি, স্টোরি মানে গল্প। শ, শ মানে দেখেছি। ফার, ফার মানে দূরে। সি, সি মানে সমুদ্র। ড্র, ড্র মানে আঁকা। লেফট, লেফট মানে বাম। লেট, লেট মানে দেরি। রান, রান দৌড়ানো। ঠিক, থিঙ্ক মানে মনে। ডোন্ট, ডোন্ট মানে না। ফাইল, ফাইল মানে যখন। প্রেস, প্রেস মানে ছাপাখানা। ক্লোজ, ক্লোজ মানে বন্ধ। নাইট, নাইট মানে বন্ধ। রিয়েল, রিয়েল মানে বাস্তব। লাইফ, লাইফ মানে জীবন। ফিউ, ফিউ মানে কিছু। বুক, বুক মানে বই। ক্যারি, ক্যারি মানে বহন। টুক, টুক মানে নিয়েছে। সায়েন্স, সায়েন্স মানে বিজ্ঞান। ইট, ইট মানে খাওয়া। রুম, রুম মানে ঘর। ফ্রেন্ড, ফ্রেন্ড মানে বন্ধু। বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মানে শুরু। আইডিয়া, আইডিয়া মানে ধারণা। এনভায়রনমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট মানে পরিবেশ। এনভায়রনমেন্টাল, এনভায়রনমেন্টাল মানে পরিবেশগত। এপিসোড, এপিসোড মানে পর্ব। ইকুয়াল, ইকুয়াল মানে সমান। ইকুয়াল, ইকুয়াল মানে সমানভাবে। ইকুইপমেন্ট, ইকুইপমেন্ট মানে সরঞ্জাম। এথেন্টিক, এথেন্টিক মানে জাতিগত। উড, উড মানে হবে। রিডিউস, রিডিউস মানে হ্রাস করা। গেইন, গেইন মানে লাভ করা। সুইপ, সুইপ মানে ঝাড়ু দেওয়া। শর্ট, শর্ট মানে খাটো। লং, লং মানে দীর্ঘ। ওয়েট, ভিজা। ড্রাই, ড্রাই মানে শুকনো। ফুল, ফুল মানে পূর্ণ।
সুইট মানে মিষ্টি। ন্যারো মানে সরু। ঠিক মানে পুরু। লাই মানে মিথ্যা। ম্যাট মানে মাদুর। ডগ মানে কুকুর। ক্যাট মানে বিড়াল। গেট মানে পাওয়া। ক্যামেল মানে উট। ডোর মানে দরজা। স্কুল মানে বিদ্যালয়। অ্যানসার মানে উত্তর। ফাউন্ড মানে পাওয়া গেছে। কান্ট্রি মানে দেশ। ডিপ মানে গভীর। ওন মানে নিজস্ব। টেলিভিশন মানে দূরদর্শন। ফ্লোর মানে মেঝে। রিভার মানে নদী। রাইপ মানে পাকা। স্মার্ট মানে চটপটে। স্মেল মানে গন্ধ। স্মল মানে ছোট। সফট মানে কোমল। বোল্ড মানে চওড়া। এথিক্স মানে নীতিশাস্ত্র। এস্টিমেট মানে অনুমান। স্টাবলিশড মানে প্রতিষ্ঠা। এসেনশিয়ালি মানে মূলত। এসেনশিয়াল মানে অপরিহার্য। এসে মানে প্রবন্ধ। এসকেপ মানে পলায়ন। এরর মানে ত্রুটি। এরা মানে চুক। Thank you for watching. Please subscribe my channel.